امریکا میں آئے طوفان آئیڈا کے باعث بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، بہت سی عمارتیں تباہ ہوئیں، ذرائع مواصلات کو نقصان پہنچا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ 66 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ تباہ علاقوں کی مکمل بحالی میں کافی وقت درکار ہوگا۔ ایسے میں اکنا ریلیف اور اس کے والنٹیئرز نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مل جل کر ضرورت مندوں کی مدد کریں تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ آج کے ووسا راؤنڈ اپ میں آپ کو بتائیں گے امریکا میں آئے طوفان آئیڈا سے متاثر لوگ جو زندگی کی امید ہار چکے تھے، ان کی خوشیوں کو واپس لانے کے لیے اکنا ریلیف نے کیا خدمات انجام دیں۔ تو آج کا راؤنڈ اپ اکنا ریلیف اور اس کے رضاکاروں کے نام۔ آئیڈا طوفان کا سب سے بڑا شکار امریکا کی ریاست لوزیانہ رہی، جہاں بعض علاقوں میں 90% گھرانے متاثر ہوئے۔ امریکی حکومت کے ہم قدم غیر سرکاری تنظیمیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جن میں امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم اکنا ریلیف سر فہرست ہے، جو ابتدا سے ہی متاثرہ افراد کی مدد کر رہی ہے اور اس وقت بھی متاثرہ علاقوں میں موجود ہے۔ یہ ہماری موبائل کلینک کی ٹیم اور ڈیزاسٹر ریلیف کی ٹیم یہاں پہ کئی دن سے یہاں پہ ہمارا قیام ہے، اور ہم اپنے یہ ڈیزاسٹر ریلیف اور موبائل کلینک کے ذریعے اکنا ریلیف اور اپنا آرگنائزیشن ہے اس کا بڑا اچھا نام ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا بڑا اچھا نام ہو رہا ہے۔ یہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں لوگوں کی، اور جو مصیبت یہاں پہ میں لوگ ہیں جن کے پاس نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، تو یہ جو سروس ہے اس کے ذریعے پاکستانی اور اپنا اور اکنا ریلیف کا نام لوگ اچھے طریقے سے پہچانا جا رہا ہے۔ لوزیانہ میں بہت سے علاقے بری طرح متاثر ہیں اور وہاں کے مکین ہر قسم کی مدد کے متمنی ہیں، اور انہی کی مدد کے لیے اکنا ریلیف کے رضاکار ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ Just want to help the community out. I mean, we're all in need. We've all experienced not having power. We've all went from, living in a first world country to experiencing some of the third world, side effects of living. So I think what we're all just trying to do is make it easier on each other. I just want to come do my part, and inshallah, Allah bi arzak, and that's all I'm worried about. اکنا ریلیف کے رضاکاروں کی ٹیم میں مختلف قومیتوں اور ملکوں کے لوگ شامل ہیں، اور ان کا مقصد بغیر کسی رنگ و نسل اور قومیت و مذاہب کے دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ Yeah, this alhamdulillah we were happy in Allah, so make me really proud to be with the ICNA, and alhamdulillah we have a lot of people those 3 days. Those are about like 600-700 family. Alhamdulillah, please keep donate to the ICNA relief organization, and jazakallah. We are here to try and help everybody here with the food, drinks, and cleaning supplies and everything. And this hard day, please come over. We got a lot of supply left, so please come here and you can have something for you. Thank you very much. اکنا ریلیف کے بڑی عمر کے رضاکاروں کا ساتھ بچوں نے بھی دیا۔ My name is Genesis, and I was motivated here to help people. جین لفٹ کے میئر نے اکنا ریلیف کے رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے آئیڈا جیسی آفت کے نقصان کے بارے میں آگاہ کیا، جبکہ لوگوں سے مدد کے لیے بھی اپیل کی۔ Yeah, look, this community was devastated. 85-90% of the homes were significantly damaged either by wind or water. So we were hit hard. I mean, we've been through storms: Katrina, Rita, Gustav, Ike, Isaac, and this is by far has been the worst one. And look, this community needed a pickup, and then organizations like this one and others that have come help us has gave us the pickup that we needed. I mean, this storm put us on our backs, but it's because of people like you and people all across the country that are coming down to help that's going to make us stand up taller and stronger than ever. So Lafitte's not going anywhere. We will be back, and I just want to thank y'all from the bottom of my heart. We had some injured people. We had some people that needed tetanus shots. Not only did y'all bring supplies, y'all brought a doctor to facilitate that and their needs, and for our most vulnerable people. ملک بھر سے اکنا ریلیف کے درجنوں رضاکار ریاست لوزیانہ پہنچے ہیں، جہاں وہ دن رات لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ Kamal, the entire Brother Imam Farouk, we want to thank you guys as well for allowing us to come here, and Imam Abdul Ahad as well for allowing us to stay in this community. You guys have been a great host, and we really appreciate allowing us to come and stay in the masjid, and alhamdulillah it was very comfortable for us. So we also want to say how appreciative we are, and of course la in shakartum la azidannakum, that Allah subhanahu wa ta'ala says when we are grateful
He will increase us and more, inshallah. So, barakallah. Thank you. लुधियाना के लोग अपनी दहलीज पर मिलने वाली मदद से काफ़ी खुश दिखाई दिए और इकना रिलीफ का शुक्रिया भी अदा किया। I have been all over on the phone, found out about these guys they set up at the police station. It is the grace of God. This is so needed in times like this. And I have just sent out messages to 4 more people that I've run into who also need their scripts filled. So, such an amazing group. I thank God. I thank God. These people are going to get their medicine because of these people, because of this group. Thank you, thank you, thank you. These ladies, thank you. Appreciate it. We really do. Thank you so much. But, you know, I'm so happy to see people around to help us because we need help, we need something. That's okay. I'm coming here, I get something. That's a blessing. Thank you. When I saw this line, I just come in. I saw something is free. So thank you very much. May God bless you. They're getting all these supplies that they so desperately need, water, MREs. They even have a doctor here that's giving out prescriptions to people that really need them. My house is pushed up against hers and going in and out of the cold. At the motel where we're at, I catch a cold from the sweat in the mud. But I thank y'all so very much for being out here. And God bless y'all. जहां खानदान के खानदान मकानों से महरूम हुए हैं, वहीं उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं और ना ही राशन। इस हवाले से इकना रिलीफ न सिर्फ बड़े पैमाने पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम कर रहा है, बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ा खाना भी तकसीम किया जा रहा है। This is Imam Rafiq Mahdi with Ignor Relief USA, Disaster Response Services. So we are here in New Orleans, in Jefferson, New Orleans Parish in Louisiana, the hard-hit areas from Hurricane Ida. So we've been here for the last several days. We're going out, we're giving distribution of needed items, providing medical screenings and medications and so forth. We're going out working in the houses of those whom they've got damage with roof tarping, with muck out, gut out, and helping them in any way that we can. And this is by the grace and mercy of Allah, showing a true expression of Islam here in our society, in our communities, where we live, where we work, where we participate, mashallah. And alhamdulillah, by the grace and mercy of Allah, we are able to carry this out, and with your help and support, and mashallah, tabarakallah. बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इकना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इकना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। कुदरती आफात के बाद बसा औकात वबाई अमराज भी फूटते हैं, इसलिए लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ साथ वबाई अमराज के इलाज की भी ज़रूरत है। यहाँ तूफ़ान से मुतासरा इलाकों में क्लिनिक और फार्मेसी बंद होने और डॉक्टर न होने की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना था। लोगों की इस ज़रूरत को इकना रिलीफ ने महसूस किया और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहाँ प्रोफेशनल डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद है। मरीजों के चेकअप के साथ अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। नाम डॉक्टर मोहम्मद माजिद नाजिम है, तो मैं अपना का लाइफ टाइम मेंबर हूँ और इकना रिलीफ की आज हेल्प करने आया हूँ डिज़ास्टर रिलीफ कैंप में। तो दिस एरिया ऑफ न्यू ऑरलियंस वाज हिट हार्ड, स्कॉचिंग हीट है,
काफ़ी फ्लड हुआ था, मड है यहाँ पे काफ़ी. सो वी सॉ लॉट ऑफ लाइक द पंक्चर वूंड जो नेल से होते हैं यहाँ पे, स्किन इन्फेक्शन देखे हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस भी देखे हैं आज यहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर वगैरह लो था. सो वी गेव आउट लाइक टेटनस शॉट्स, हमने उनको मेडिकेशंस दी है. सो वी ट्राई टू हेल्प आउट द कम्युनिटी एंड थैंक यू अपना एंड इकना रिलीफ फॉर दिस जॉइंट वेंचर. मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, मैं यहाँ कैनर में रहता हूँ. काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं. इकना जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हम लोगों को यहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं और टेटनस शॉट्स और दूसरी वैक्सीन लगवा रहे हैं और उनका रूटीन चेकअप कर रहे हैं. उनकी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कर रहे हैं. जिन लोगों को दवाई की ज़रूरत होती है हम उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कि जिनको रेफरल की ज़रूरत है हम उनको डॉक्टर्स को भेज देते हैं. मैं डॉक्टर कलीम अरशद बोल रहा हूँ, यहाँ हार्वी लुइसियाना में. ये वेस्ट बैंक पे है, न्यू ऑरलीन्स में. यहाँ हरिकेन ने आयरन ने बहुत डिस्ट्रक्शन की है. पीपल आर सफरिंग एंड दिस इज़ अ कमेंडेबल जॉब दे हैव डन ओवर हियर इन दिस कम्युनिटी. मकामी पुलिस चीफ ने इकना रिलीफ को खुदा का तोहफा करार देते हुए कहा कि इकना रिलीफ और इसके रजाकारों ने इंसानी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी. I'm Chief Rodriguez with the Jean Lafitte Police Department, and I'm back here with the NCNA Relief Group. It's a Muslim humanity group, and I think it's worth mentioning right now with the atmosphere that we have all over that these people, it's not about Christianity, Muslims, or any other religion. They out here helping people. They out here, they treated a child just now that cut his foot that possibly could have been a serious thing. And I want to say this, God bless every one of them. We happen to have a different faith, but we both believe in God. We both believe that God wants us to be doing these things, and I believe in all of my heart that they're doing what God would have us do on this earth. Thank you. अशियाए ज़रूरिया की तकसीम, मेडिकल कैंप और दीगर खिदमात के साथ इकना रिलीफ डिज़ास्टर सर्विसेज की प्रोफेशनल टीम ने लोगों के घरों की जुज़वी मुरम्मत भी की. मुस्लिम रज़ाकार अपने तर्ज अमल से अमरीकी पड़ोसियों का दिल जीत रहे हैं. Thank you for ICNA team for coming to my house to help make it mold free. We suffered some roof damage and water leak into the house due to Ida hurricane, but of course ICNA team as usual stepped up to the job and came to help out. ICNA team has been in the New Orleans area for many years, and they've been always helpful for the community with food distribution, with udhiya, with taking care of families who are in need, and offering mental help. I look forward to Muhsin partnership with ICNA Relief in Louisiana and across the region. Hopefully together we can offer better help and better support for families with special needs in the region. आइडा के बायस कई लोगों से घर की छत छिन गई. ऐसे लोगों की मदद के लिए इकना रिलीफ और इसके रज़ाकार खूब मेहनत कर रहे हैं. The whole entire house was starting to flooding. Water was getting into the house. The wind gust was picking, and because the roof was already damaged, wind was getting inside the roof, and the whole entire house foundation was shaking and vibrating. My young son was so traumatized, and we had to move to the neighbor's house. We spent a night over there, and that's now the story. Now in Baton Rouge, I'm here since the storm. It's been 6 days. Not had anything enough to eat, not taking shower, no water, no AC, no electricity. But alhamdulillah, in the name of Allah, we're able to survive. And I really appreciate ICNA. ICNA gave me a relief when they came here 2 days back. They visited me here. I was by myself. They came to the masjid. They talked to Sheikh Mubarak. He told me I have a brother here. He needs help. And then he gave them the number and my address, and they came here, they phoned me home, and they walked around. They said, brother, we'll give you a hand, we'll give you help, we'll come and take care of the shed that was flipped over by the storm. The fences were all down, we'll cut down the trees, and we'll help clean it up, and that's a huge relief. Without ICNA, I think it's going to be here another 2 weeks, but with them coming in, I'm wrapping up. Possibly I'm going to leave out today, inshallah. Maybe 6 o'clock, I'll have to close the whole house and go find a place to sit, to sleep, some cool air, fresh air, and hopefully, inshallah, may Allah reward all the ICNA crew. इकना रिलीफ के मकामी रज़ाकारों के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से लुधियाना आए टीम के अफराद मकामी मसाजिद में क़याम करते हैं. मुख्तसर आराम के बाद फिर खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए रवाना हो जाते हैं.
CEO اکنا ریلیف مقصود احمد کا کہنا تھا کہ امریکہ کے کسی بھی حصے میں قدرتی آفت یا دیگر مسائل میں گھرے افراد کو فوری مدد فراہم کرنا اکنا ریلیف کا خاصہ ہے۔ کٹرینا جب ہوا اس کے بعد سے اب تک تقریباً چھوٹے اور بڑے 70 جو ڈیزاسٹرز تھے، جو ڈکلیئر ڈیزاسٹرز تھے، اس میں اکنا ریلیف کے والنٹیئرز نے کام کیا ہے، اور اسے کمیونٹی میں، پاکستان کے بارے میں، مسلم کمیونٹی کے بارے میں بہت پازیٹیو اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ بلکہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال میں مسلم کمیونٹی کے بارے میں جب بھی کوئی پازیٹیو نیوز آئی ہے، اور جس میں NBC، CBS، حتیٰ کہ فاکس نیوز نے بھی اس کو کور کیا ہے، CNN نے بھی، اور اسی طرح رینکنگ نیوز پیپر میں، اس میں ایک بڑا حصہ اکنا ریلیف کے گراؤنڈ کے کام کا ہے۔ جب بھی کوئی پازیٹیو نیوز آئی ہے تو ایسے موقع پہ اکنا ریلیف کے والنٹیئر کا جو کام ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو والنٹیئر کرنے کا۔ ایک تو ان کی اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کے اپنے تشخص کے بارے میں جو ہے ایک وہ دے ٹیک پرائڈ ان دیئر آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی، پاکستانی آئیڈینٹی، بنگلہ دیشی آئیڈینٹی، ویئر ایور دے بلانگ، دیٹ اسٹرینگتھنس۔ لیکن موسٹ امپارٹنٹلی وہ اسلام کے ساتھ جب مسلم فار ہیومینٹی کا بیج لگا کے جاتے ہیں تو ان کے آپس کے اندر یونٹی، جب لوگ اکٹھے آتے ہیں تو ابھی اس گروپ میں بھی مختلف 10-12 مختلف نیشنلٹی کے بچے تھے، لیکن دے اسٹے ٹوگیدر، دے اسٹک ٹوگیدر، اور ان کی بائنڈنگ فورس جو ہے اسلام، اس پہ جو ہے وہ مساجد میں رہتے ہیں، وہیں سیکھتے ہیں۔ اکنا ریلیف نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جو ریکگنائزڈ پلیٹ فارم ہے کہ جو بچے بھی یہاں والنٹیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی پراپر ریکگنیشن ہے اکنا ریلیف کے کام کی۔ اٹس لائک ورکنگ ود ریڈ کراس اور ورکنگ ود کیتھولک چیریٹیز۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے والنٹیئر دے آر کاؤنٹر ٹورڈ ایڈمیشنز اینڈ گڈ جابس۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اکنا ریلیف کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ اکنا ریلیف کا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے، مسلمان نہ صرف دنیا کی ہر قوم کا احترام کرتے ہیں بلکہ مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔